Yeah, this is what the program, the previous class I have taught. So we define what is the Fibonacci number and how we will print and what is the logic. So Fibonacci numbers define, or it starts with 0 and 1, and the next number is the addition of the previous two numbers. So the main logic is, if I assume the first two numbers are A and B, the next number C will be A plus B. So that is was the basic logic we have started. So if I add A plus B, I will get a C. If I assume the first number as A, next number as B, the next number C will be the addition of the previous two numbers A plus B. Okay. Yes, come. So how we generate the next number? See, for the first set of numbers, I assume A, B, and then C equal to A plus B. Now, in order to generate the next number, I should keep the same logic of A plus B equal to C in a looping. Is it not? Fine. Okay. So when I assume A as the first, B as second, and C will be the A plus B. Now look at the other terms which are produced with the same logic. So if I want to produce the other numbers, or if I want to print the other number, I should follow same logic of A plus B equal to C. If I want to follow the same logic of A plus B equal to C, for example, this is the final number, or the next number I want to print. That means what? If this will be become C, and the previous number will become B, and then the previous number will become A. Is it not? So that is the logic I have to develop. Is it correct? Because I assume the first two numbers are A and B, the logic will be C equal to A plus B. Similar logic I have to extend for the other numbers to print. So the next number will become C means the previous number will become A, and then the previous number will become B. Consequently A, because then only A plus B will become C. Is it not? So this trend will be continued. This trend will be continued till we will get what is the numbers up to which we need to print the Fibonacci numbers. So just check it, and what is the program code I have written. Why that much and confident of people should have enthusiasm to understand logics if they sit confront. I don't know. Still beyond అలాగే శారద నడదాకా వెళ్ళిపోండి. ఏమర్థమవుతాయి లాజిక్లు? ఒక కొత్త లాజిక్ ఇస్తే మళ్ళీ రాయలేరు. సీట్స్ ఖాళీ లేకపోతే ఓకే, ఉన్నాయి కదా ఖాళీగా, ముందుకు రావచ్చు కదా. Come back. So if I print A, B, C will be A plus B. The next number will become C means the previous number should become B, and then the next previous number should become A. That means what? This B should become A, and this C should become B. This B should become A. That means B should be assigned to A, and this C should become B. This C should be assigned to B, and this should be kept in the loop, because I want to produce the other numbers. I have to run the loop. So this logic has kept in the while loop or for loop, whichever you like. So every time your A and B will changes and C will be printed. So that's why I kept one printf statement for printing of C number.
So how many times it will run the loop? Till I'll ask in condition. For example, here itself I asked what is the n? That means how many numbers I have to print. The C is asking the condition. If C less than or equal to n, print. If C is greater than n, it will skip and it will come out of the loop. So I have written such a way that C less than or equal to n. This looping. So why this A and B printed here itself? Why this printf statement is not kept in the loop? Why printf of A B printed here itself, not the statement in this loop? Why it is printed up? Because it was defined earlier only. So I have to print at the first itself. A and B print it, then C will be varying. Every time C will become the previous. C will become, that means this printing of C is in the loop. If I kept this print of A B in this loop, what will happen? Every time A will be printed, B will be printed. That means every time 0 1 0 1 0 1. When it comes to the loop, it will print 0 1. Why we want 0 1 so many times? We want 0 1 only one time. 0 1 one time. Then the next number should be looped in inside the loop, which I have written, and it has to be printed to the logic I have written. Understood? So in a very simplest way, I explained the logic. Even if you won't understand, it's up to you. Because this is a way how you can imbibe the logics development. It's a simple program. Fibonacci numbers. There are so many numbers they will ask in the exam. So many numbers. Armstrong number. If you remember, let me check you with the assignment here. You check it. So there is a palindrome number. Fibonacci number, Armstrong number, palindrome number. There are lot of numbers you need to write the logic to print the sequences, and this is the only one, the first logic I have explained you how to develop a logic. Got now? Again in brief I will explain the logic, understand clearly, otherwise you cannot develop the logics. Okay, just check. I'm again explaining you. Fibonacci numbers are one which will start with 0 and 1, and the next number will be always addition of the previous two numbers. So what I assumed is, let us assume the first number as A, next number as B, so that by next number C will be A plus B. That is what the main logic. Now, if I want to print this logic for all the numbers, I need to keep that logic in the loop. Because what is the meaning of loop? Loop will run how many times I given the condition. Maybe while loop or do while or for, whichever it may be the flow control structure, you will keep in that part so that it will be learned. Whenever it will come, it will print the logic which I have written. So this logic of A plus B equal to C, I will keep always in my loop. Now, how to keep that C? A, B, C. And the next number C will be addition of the previous two. That means A plus B. That means what? This will become definitely B and this will become definitely A. Then only A plus B. That means 1 plus 1, 2 will be printed. Now what will happen? This C has to become B and this B has to become A. Then only this logic will work. Because my main logic is A plus B equals C. So that is what I written here. And I kept these statements inside this while loop. And I am printing always A plus B and print C. And I given a tab space. And I am asking how many times to run the loop? N. And using N as an input statement. And I am printing first time itself A and B. That's why I am not kept in the loop. That's all. Clear? So this is what assignment after the class I will give you. Now look at the multiplication table, how to print. Note down. Note down. I need to print the multiplication table.
I'm just giving time you think of, then I will tell you how to write. First you think of. You put efforts to write a logic for that. I told you to come class at right time. You're all days colors? ముగ్గురు ఏంటి ప్రాబ్లం ఆటో ప్రాబ్లమా ఫ్లైట్ ప్రాబ్లమా క్లాస్కి రావడానికి రాలేదా ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడినామా నేను మా పాప ఇట్లా వస్తూ ఉంది ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయండి సీఎం పేషి నుంచి ఫోన్ చేపిస్తాను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉండడం నేర్చుకోండి ఆ డిసిప్లిన్ అనేది మన లైఫ్లో లేదనుకోండి ఇప్పుడు దేనికి పనికిరాము కరెక్ట్ టైంకి ట్రైన్ వస్తుంది మన కోసం ట్రైన్ ఆగదు కదా ట్రైన్ దొబ్బేసిన తర్వాత మనం నిలబడిన ప్రయోజనం లేదు ఒక 10 నిమిషాలు ముందు ఉంటే ఏమైంది క్లాస్కి ట్రాఫిక్ అని అదని ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎందుకు క్లాస్ కావాలంటే 10 నిమిషాలు ముందు ఉండండి Yeah, for first program I will tell you the logic, rest of the things you develop. Now for any number sequences to print, we should understand clearly the problem. నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇస్తే ఐ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం ఎలా ఫార్ములేట్ అయింది ప్రాబ్లము అసలు ఏం ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు ఏం అడుగుతున్నాడు దాని మీద ఎక్కువ టైం ఫోకస్ చేస్తాను అలా ఎక్కువ టైం ఫోకస్ చేస్తే ఏమవుతుంది విల్ గెట్ సెవరల్ ఐడియాస్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో మైండ్ థింక్ చేస్తుంది ఓకే ఇలా ఉంటే ఇలా చేయాలి ఇలా ఉంటే ఇలా చేయాలని ఎప్పుడైతే మనం ఫోకస్ ఎక్కువ చేయకుండా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేదు అనుకోండి ప్రాబ్లం మీద ఆటోమేటిక్గా బ్లైండ్గా ఎవరేం చెప్తే అది ఫాలో అవుతాం ఇలా చేసే అంటే అలా చేసేస్తాం తప్ప మన మైండ్ ఉపయోగించం ప్రాబ్లం ఇస్తే ఫోకస్గా ప్రాబ్లం మీదే మైండ్ ఉండాలి అప్పుడు యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ యూ సీ ఐ ఆస్క్ యూ టు ప్రింట్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ వీ నో ఫ్రమ్ ది చైల్డ్హుడ్ చిన్న పిల్లలకైనా చెప్తాడు 1 1 jar 1 1 2 jar 2 1 10 jar 10. Now the same first standard multiplication table, if I want to print it on the monitor, how should I write the logic? ఇది మనం రాయలేదు అనుకోండి ఓటో క్లాస్ పిల్లడి కన్నా మనం వేస్ట్ అనమాట ఇంకా ఓటో క్లాస్ పిల్లడే టపటపటప చెప్పేస్తాడు మనము ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళలేకపోయినా మానిటర్ మీద కొట్టగానే ప్రోగ్రాము అవుట్పుట్ అది రావాలి దానికి ఏం చేయాలి సీక్వెన్స్ అర్థం చేసుకోండి సో మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ ద టేబుల్ క్లియర్లీ సీ 1 piece to 1 piece then you will get idea the first line says 1 into 1 equal to 1 1 into 1 equal to 1 that means what first number will be numerical 1 next number is a symbol symbol kada into అనేది next number is again a numerical 1 again next number is a symbol equal to is a symbol and next number is the product of these two what is this number product of these two first line clarity అర్థమైందా now come to the second line first number will be the numerical 1 second number is the symbol next number is 2 which is incremented by 1 to the previous number in the same column the next number is symbol and next number is the product of these two so this is following the same so what is the extreme right column says product of the two numbers given
Clear? One logic we have understood. Now the extreme left side you observe, all extreme left numbers are the same, that is numerical 1. So this is fixed and this is also fixed and this numbers also fixed. Only varying is this one. Here it is 1, here it is 2, here it is 3, here it is 4. That means it is incrementing by 1. Clear? Understand the table? In the multiplication table, the extreme left is always 1. Keep in the mind. Extreme right is always the product. Keep in the mind. Symbols are same. Keep in the mind. Only varying is right from the top to the bottom. The number is incrementing by 1. Clear? So with that inputs, you have to develop the logic. Now you tell me, if I want to print, for example, this is the first line. Okay, let us say it is printed. Now the cursor has to come to the next line, not to print this 1 into 2. So I have to use a slash and character. Because the cursor has to come to the next line. 1 into 1 is equal to 1. In the same line, 1 into 2 is not printed. In the multiplication table, always it in the down only, in the vertical fashion only. So I have to keep an slash and symbol when I use the printf statement. That I have to keep in the mind. Then only next cursor should come here. So slash and should be there. Now, after printing this number, I have to go to the next line and again I have to print this, go to the next line again. That means what? There will be 10 rows if I see. So if I write a loop, I should run the loop for 10 times. Is it not? First time loop it enters, it prints this sequence. Second time it loop enters, it prints this sequence. Third time it loop enters, it prints this sequence. That means I should write any looping flow control structure such a way that it will run for 10 times. Why only 10 times? Why only 10 times? Because there are only 10 lines. If you observe, there are only 10 rows. First row, second row, third row, 10 rows are there. So if I run safely 10 times the looping, 10 lines will be printed. అండర్స్టూడ్ నేను ఎన్ని పాయింట్లు చెప్పిన అర్థం చేసుకోండి. లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సైడ్ అన్ని వన్లో పెట్టుకోవాలి, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సైడ్స్ అన్ని ప్రోడక్ట్లు పెట్టుకోవాలి, సింబల్స్ యాస్టీస్గా ఉండాలి, స్లాష్ అన్న ఒకటి రావాలి, లూప్ 10 టైమ్స్ రన్ చేయాలి, వీటితో లాజిక్ రాయాలి. జస్ట్ చెక్ ద లాజిక్. నేను ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ లాజిక్ అని పెట్టాను. లూపింగ్ ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలని చెప్పాను? 10 టైమ్స్. చూడండి లూపింగ్ 10 టైమ్స్ రన్ చేసాను లేదా ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఫర్ లూప్ వాడాను, మీ ఇష్టం. ఫర్ వాడండి, వైల్ వాడండి, మీ ఇష్టం వచ్చిన ఫ్లో కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ వాడండి. 10 టైమ్స్ రాయమన్నాను. సో ఏదో ఒక వేరియబుల్ అనుకున్నాను, జే అనే వేరియబుల్. 1:10. 1:10 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 నుంచి 10 వరకు బై ఇంక్రిమెంట్ బై డిఫాల్ట్ 1, బికాస్ colon has used only one time. So 1, 2, 3, 4, 5 till 10. So this looping is for 10 times. Children, this looping is for 10 times. Now in every 10 times, every time when it enters into the loop, what it has to be printed? It has to print the number sequence. Fine. చూడండి ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ i ఈక్వల్ టు 1 అని ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. i ఈక్వల్ టు 1 అని ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాను. ఎందుకు ఫిక్స్ చేసుకున్నాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని ఫిక్స్డ్. ఇప్పుడు చూడండి ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ క్లారిటీ చూడండి. ప్రింట్ఎఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when j ఈక్వల్ టు 1 it enters into the loop. ఫస్ట్ టైం j1 కి లోపలికి వచ్చింది, j1 కి లోపలికి వచ్చింది. ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏమో చూడండి. %d ఇంటూ సింబల్ %d ఈక్వల్ టు సింబల్ %d స్లాష్ n. In the first format, integer format, I has to be printed. In the second percentage integer format, j has to be printed. In the third %d format, I into j has to be printed. Now what is I value? I is 1 already I given. So 1 in this place 1 is printed, into symbol is there. In this place this j should be printed. What is j? First time it enters into 1, I told you. First time it enters into 1. So 1 into 1 equal to symbol is equal to this percentage will be I into j. That means 1 into 1. So 1 ones are 1. So 1 into 1 equal to 1 has printed here. Then subsequently slash n is used there itself. That means cursor will be come directly from here to here. Then the loop has closed.
So where the control will go? Control will go to the again the for loop. So j now will become 2 because 1 it has started. It has to go till 10. I written logic like that. So when j will become 2, it enters again here. What is the printf statement? Again I into j, because this format is for I, this format is for j, this is for I into j. I is 1 only because I is fixed. I am not changing, but j is now 2 because second time it entered into the loop. So 1 into 2 equal to 1 2 ja 2. So 1 into 2 equal to 2. Again j loop, j will become 3. So again printf statement, I into j equal to I into j. So I is 1 only, j is now 3. So 1 into 3 printed with 1 3 ja 3. So this looping will run till 10 times. Then after that it will skip out of the loop. Is it clear? So the left side is 1 is fixed. That's why I fixed I equal to 1. I'm keeping in my mind. I want next line character, so I kept slash n. I want these symbols to be printed as it is. That's why I kept in the single quoted f printf statement. The single quoted f printf I kept already the symbols because symbols will never change. What is varying? This is varying. J is varying. So this j, that's why I kept in the loop variable. J is varying. First j starts with 1, next j starts with 2, next j starts with 3, because this is varying. So I kept this loop variable as j, and I ran 10 times only because I want only 10 rows. Understood? Understood? So if I want to print the 12th table, Anisha, sit down there. Sir. If I want to print 12th table, what is the logic? Wait a minute. Anisha will tell. I want to print the 12th table. I equal to 12. J1 equal to 10. Enough? No need to change anything. If I keep just I equal to 12, it is fine. Fine. So 20th table. Okay, if I want from 10 into 10 equal to 100 to 10 into 20 equal to 200, how to print? Wait a minute. Bharadwaj. I want, sit down. 10 into 10 to 100 to 10 into 20, 200 I want to print. What is the logic? Wait a minute, Bharadwaj will tell. Understand? 10 into 10 equal to 100 to 10 into 20, 200 I want to print on the monitor with the same sequence of vertical fashion. I is equal to 10, sir. I equal to 10. Good. And for J is equal to 10 is to 26. J equal to 10 is to 20. 10 is to 25, because by default one colon used, so correct. So 10 it will enter, 11 it will enter, 12, so till 20. So in the monitor you will be seeing 10 into 10 equal to 100 to 10 into 20 equal to 100, it will be printed. Fine. Any number of multiplication tables you will be printed if you understand the logic. How many times I have to run the loop, that variable I will keep, and I'll understand what is the varying variables, what are the fixed variables, what are the constant symbols. I just keep in the mind, I will keep it. Nothing else. Very simple. సో ఇప్పుడు ఏ టేబుల్ అని రాయగలుగుతారు కదా, ఏ టేబుల్ అయినా ఫిఫ్త్ టేబుల్ రాయమంటే రాస్తారు, 10వ టేబుల్ రాయమని రాస్తారు, ఏ టేబుల్ అని రాయగలుగుతారు కదా. మరి ఈ టేబుల్ రాయండి అయితే. ఇదేం టేబుల్? ఎగ్జామ్లో ఇలాగే ఇస్తాను నేను. మరి ఓటో క్లాస్ పిల్లలు కూడా రాస్తున్నప్పుడు మరి మీకు కొంచెం ఇవ్వాలి కదా, ఏదో ఇట్లాంటివి ఇస్తాను అనమాట. Now how to write a logic for this table? See, this table is multivariable multiplication table. You look at 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. So it will work from row to column. For example, if I select 3, if I select column, so 3 into 4, subsequently in that column it should be printed 12.
So 10 into 10, if you look at it, it will be 100. So it works from row to column. Now to print that one. ఏం లేదండి, చూడడానికి భయంకరంగా కనబడతాయి కానీ ఏం లేదు. ఒక్కసారి మనం మైండ్ పెడితే సింపుల్గా వస్తాయి. సింగిల్ టేబుల్ ప్రింట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ టేబుల్ ప్రింట్ చేయడానికి ఏంటి ప్రాబ్లము? సింగిల్ టేబుల్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒకటే ఫర్ లూప్ వాడాను. 2 రోస్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఫర్ లూప్లు వాడండి. And just giving a hint, just keep 2 for loops, keep one inside, this table will be printed. So try it, try చేయండి. ఓకే, సో అది నోట్ చేసుకోండి, ట్రై చేయండి, వస్తుంది. ఇదే పెద్ద ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కొట్టాల్సిన క్రాకింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కాదు. ఓకే, యా. Now printing of number sequences in the form of different shapes. Note it down, note down the problem, think, then write the logic. Yeah, come back. So as I said, you need to understand the numbers in the fashion which they are asked to print on the monitor. Just check in which mode the numbers are asked to print on the monitor. Understand clearly. I need to print only one in the first, then the cursor has to come down.
Then I have to print 1, there should be a space, and then next number I have to print 2, then the next line should come again 1 space 2 space 3, next line has to come. Fine. Now understand the numbers how they are framed in the table format. 1. Next line is also 1, but the next number is added by 1. Again the next line is starts with 1, but the next number is default added by 1. Default added by 1, it goes on. Again the next line is starts with 1. Now what are the features or the logic development parts? Every time this column is 1. Every time this column starts with 1. Or the row first number starts with 1. Row first number starts with 1. Third row first number. Fourth row first number. Fifth row first number. It always starts with 1. The next numbers are always incremented by 1. Incremented by 1. Incremented by 1. Now, how many rows are there? 5 rows are there. This is the first row, second row, third row, fourth row, fifth row. Now just understand, if I move in a particular row, for example, if I move in the second row, how many numbers have to be printed in the second row? 1. If I move in the third row, I have to print 3 numbers. If I move in fifth row, I have to print 5 numbers. So if I go in nth row, I have to print n numbers. Fifth row, 5 numbers have to be printed. Fourth row, 4 numbers. Is it clear? Understood? So that means I will use first one for loop for number of loops, number of rows, because there are 5 rows. I have to write a for loop for 5 times running. That is one thing. Second time, for every row if I enter, for example, if I entered in the third row, how many numbers have to be printed in third row? So that means what? I need to run another for loop which will run or which will move for 3 times to print 3 numbers. For example, if I enter into fifth row, I need to use another for loop which will run for 5 times to print 5 numbers. Got it? Understand? There is a one for loop which is to go for 5 times the rows, because there are 5 rows. Because every time I have to go to the first row, second row, third row. So overall, I have to run a loop for 5 times. Then every time, if I enter into particular row, for example, if I enter into third row or fourth row, if my control comes to fourth row, again I have to go for 4 times to print some numbers. So I have to use another for loop. That is what the second for loop. Understood? So what is the necessity of writing 2 for loops for the problem? The first loop is for how many rows it has. For example, this table is only 5. If the table is 10, I will write loop for 10 times. Clear? That is the first logic. Second logic is, in every loop you enter, every row you enter, how many times you have to go inside? For example, if I enter into the fifth row, I have to go for 5 times. Though I have to use another for loop which will run for 5 times. How I written? Just observe. I started with I equal to 1 to 5. I written j equal to 1 to I. For example, my I is 1. I is 1. What is j? 1 colon I. That means 1. 1 colon 1 means one time only. So for the first row, I had to run for only one time only, because there is no other variable to enter. First row only one column I have to enter. Let us say my I is 3, because I am entering into third row. Let us assume if my I is 3, what is j?
1 colon I means 1 colon 3 means 1, 2, 3. That means J is running 3 times inside to print something. J is running 3 times to print something. Is it clear? That's why I written 1 colon I. If I becomes 5, J will run for 5 times because fifth row had to run for 5 times to print some numbers. Which are maybe the numbers? Is it clear? So let's understand the logic now. So for I equal to 1 to 5 means this entire for loop will run for 5 times because there are 5 rows. Okay, clear. Now let's come to the first row. I becomes 1, enter. J becomes 1 to 1 means only one time. What is one that printer have to print? J. What is J? 1 it has entered. So J is 1 printed slash T. So 1 is printed slash T. But after that, there is a printf statement slash n. So the cursor will come to the next line. Now I will become 2. 1 is over. I will become 2. Now this J will run for 2 times. Let us say how it will run for 2 times. So J will become 1 to 2 because I is 2. So that means 1 time J equal to 1 it will enter. J equal to 2 it will enter. So J equal to 1 we will see. J equal to 1. What is the statement? Print J. J is 1. So J1 printed. Then tab space. Then again J will become 2 because it has to run for 2 times. So again J for 2 it will enter. Statement is print J. J is 2. So J is printed 2. Tab space. But it will run for only 2 times. So this loop will break. After breaking this loop, there is a statement called slash n. So after 2 slash n. Over. So again the control will come to the I loop. I become 3. So when it enters for 3, J will run for 1 to I. Means it will run for 3 times. So J equal to 1, J equal to 2, J equal to 3. Let us say J equal to 1 it will enter. So what is the statement I have to print? J. So 1 printed. Tab space. So J will become 2. 2 printed. Tab space. Now J will become 3. 3 printed. Tab space. But it will run for only 3 times. So this loop will be broken. After that there is a slash n. So 1, 2, 3 printed slash n will come. So the control will come to the main for loop. So I will become 4. Because I had to run for 5 times I return 4. 4 numbers will be printed. Slash n. Now I becomes 5. 5 times will run. 5 numbers printed. Close. Then will become control here. But he written only for I equal to 1 to 5. So there is no looping now. So it will be closed. So we need to write 2 for loops. One first for loop is for the number of rows. Next for loop will be the number of times it has to run inside the row. Inside the row, how many times I am running. Understood? Because if you understood, you can print any number of sequences. If you won't understand, let me clear itself now. Otherwise, the number of complications will increase. Number of sequences will change. You understand first clearly this one. Any doubt? Kalyani, any doubt? No doubt. So I'll ask a question to you. Listen carefully. Kalyani will answer to my question. In this looping, instead of J to print, if I write here I, what is the answer? Think and tell me. Think for some time. Just in a just printf statement, coding everything I written properly. But by mistakenly instead of J I kept I here. What is my answer on the monitor? What is my answer on the monitor? See how to tackle the problem. Very simple. See, I have not changed this.
I have not changed this. If I not changed these two means what? If I not change these two means what? What is the meaning of I equal to 1 to 5? That means 5 rows. So I am not changing the rows. Clear? Clear in the mind. Now what is the meaning of j equal to 1 to I? Number of times inside that row. For example, third row 3 times, fourth row 4 times, fifth row 5 times. This is also I am not changing for her. So what is not changing means? This mode of table is not changing. What is changing? Numbers printed changing, because here now you won't see 1 2 1 2 3 1 2 4 5 because I have changed this j to I. What is my I? Already defined I. What is I? What is I? When it enters one time, I become 1. I printed. When I becomes 2, when I will become 2, it will go to the second row. When it goes to the second row, I will become 2. What is the number it is printing? No I. What is I? So it will be printed 2 only. When it enters I 3, I am printing only I. So in the, all the third row will be 3s. All the fourth rows will be 4s. All the fifth row will be 5s. The set of pattern is not changing. The numbers, rows are not changing because I am not changing the rows. I am not changing the numbers inside the rows. Only I am changing the mode. Instead of j, if I write I, whenever it enters to I, that value is printed all the time. One time it entered with I only printed. Then I becomes 2, that I only printed. I becomes 3, that I only printed. Because always I am asking you to print I, not j. So this simple table, change it to some other table by mistakenly if I keep j as I. So you should be very careful in writing the logics. మీరు అంతా కరెక్ట్ కావచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎగ్జామ్లో ఎండ్ ఎగ్జామ్లో నేను ల్యాబ్ పెడితే ఎంత నీట్గా బట్టి కొడతారో ఏం చేస్తారో తెలియదు, రాస్తారు. బుక్ మన చేయబదులు అయి పెడతారు, అది రాదు. కంప్యూటర్ తప్పు అంటారు. కంప్యూటర్ ఎందుకండి తప్పు అవుతుంది? దానికైనా మనం మాయ మాటలు చెప్తామా? మనకి బుర్ర ఉండాలి. మనం ఏం రాస్తున్నామా? ఐ రాస్తున్నామా, జే రాస్తున్నామా, ఐ ఇంటూ జే రాస్తున్నామా, ఇంకో వేరియబుల్ రాస్తున్నామా, మనకి మైండ్ ఉండాలి. కొంతమంది అయితే ఎరగకూడదు సార్ కంప్యూటర్ అక్కడే తప్ప ఏం జరుగుతుంది? ఏం జరగదు. మన మైండ్ మనం మార్చుకోవాలి. క్లియర్ నౌ? లూపింగ్ వేరియబుల్స్ క్లియర్? సో జస్ట్ చెక్ ఫర్ దిస్ నంబర్ సీక్వెన్స్ నౌ. చెప్పండి, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి, రాసుకోండి, ట్రై చేయండి. బాగా చేసి తెలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బాగా చేయండి. సో మనం ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో మన టెస్ట్ ట్యూస్డే సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ పెడుతున్నాము. ఎవరు మిస్ అయితే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు. మిస్ అయిన వాళ్ళు, రాసిన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మార్కులు వేసేసారు. అందరికీ బాగా మార్కులు, మిస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం రాస్తారు. ఎందుకంటే ఏదో 11 మార్కులు లేదు, మీరు అందరూ రాస్తారు. నాకేం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటాము. ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటారు. ట్యూస్డే బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద నంబర్ సీక్వెన్సెస్. Same test for half an hour till what I covered in this class. Tuesday first test లో బాగా రాసేసాం అనుకున్నాం, డ్రాప్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ టెస్ట్ లో బాగా రాసేసాం అనుకున్నాం, డ్రాప్ అయిపోవచ్చు. డ్రాప్ అయిపోతుంది.
ఉమ్మేశారు కదా ఫస్ట్ టెస్ట్ అందులో. చెయ్యు ఆహ్వానం ఎక్కువ ఉండదు. చెయ్యి. అప్పుడు నీకు సుమారు ఈ గురవాడు ఈ గురవాడు ప్రాబ్లం నీకు వస్తుంది. అప్పుడు చెప్పు. Just see first he will explain the problem, then he will write the logic. First problem number sequence ఏంటో చెప్పు. Yeah, listen. The పేరు సాయి సార్. Sai. Yeah. Sai will tell you the problem. Just listen first something. Now you first tell me what is the difference between the first table to the next table. అదొకటి క్లారిటీ అందరికీ చెప్పు. అందరికీ డిఫరెన్స్ చెప్తే క్లారిటీగా అర్థం చేసుకో. ఫస్ట్ టేబుల్ కి సెకండ్ టేబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? సార్ ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసరికి అక్కడ సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సార్. 1 2 3 4 5. అలా చెప్పకూడదు. మనం ఎలా చెప్పాలి? నిశ్చింతంగా ఆలోచన చెప్పాలి. ఫస్ట్ టేబుల్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, సెకండ్ టేబుల్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? సేమా కాదా? సేమ్ సార్. ఫస్ట్ టేబుల్ లో 5 రోస్ ఉన్నాయి, సెకండ్ టేబుల్ లో కూడా 5 రోస్ ఉన్నాయి. సో ఒక పాయింట్ క్లియర్ అయింది. నెక్స్ట్, ప్రతి రోలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టేబుల్ లో, ప్రతి రోలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ టేబుల్ లో క్లియర్గా చెప్పు. సేమ్ ఉంది సార్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ టేబుల్ itself how many numbers are there in each row is same as the second table also. That many number of elements are there in each row. For example, first table లో 4th row లోకి వెళ్తే 4 numbers ఉన్నాయి, సెకండ్ టేబుల్ లో కూడా 4th row లోకి వెళ్తే 4 tables ఉన్నాయి. అది క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ టేబుల్ కి రెండు ఫర్ లూప్ రాసాము. ఆ రెండు సేమ్ ఉంటాయా వేరే ఉంటాయా? సేమ్ ఉంటాయా వేరే ఉంటాయా? ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ దేనికి రాసాము? నంబర్ ఆఫ్ రోస్ రాసాము. అక్కడ రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ ఫర్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈక్వల్ టు 1 సేమే కదా. వాడతారా? మన మైండ్ సెట్ మార్చండి. ఫస్ట్ టేబుల్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 5 రోస్ ఉన్నాయి, 5 టైమ్స్ రాయాలి. ఇదిగో ఫర్ ఈక్వల్ టు ఐ టు 5 రాస్తాను. ఇది క్లియర్. నౌ సెకండ్ ఫర్ లూప్ దేనికి రాసాను? సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఇస్ ఫర్ రన్నింగ్ ద లూప్ ఇన్సైడ్ ది రో. 4th row కి వెళ్తే 4 టైమ్స్ రన్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా 4th row కి వెళ్తే 4 టైమ్స్ రన్నింగ్ ఉంది కదా. అంటే j ఈక్వల్ టు 1 2 అది కూడా సేమే కదా. అది మార్చాల్సి వస్తుంది కదా. రెండు పాయింట్ క్లియర్ అయినాయి. సో ఫస్ట్ రెండు లైన్స్ సేమ్. ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ అయింది చెప్పు. ఆ టేబుల్ కి ఈ టేబుల్ కి అది సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో ఉంది సార్. 1 2 3. ఫస్ట్ టేబుల్ కి సెకండ్ టేబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇన్సైడ్ ఈచ్ రో.
ఈ రోలో మాట్లాడుకుంటే 1 2 3 4 వచ్చింది, ఆ రోలో వేరే నంబర్లు వచ్చింది. ఈ రోలో మాట్లాడితే 1 2 3 4 వచ్చింది, ఆ రోకి వెళ్తే వేరే నంబర్లు వచ్చాయి. మరి ఆ వేరే నంబర్లు ఏంటనేది మనం జాగ్రత్తగా ఈ టేబుల్ నిశ్చింతగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో ఈ టేబుల్ ఫార్మేట్ సేము, సో ఇది సేము ఇది సేము, క్లియర్. 2 పాయింట్లు అయిపోయింది. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రింటెడ్ ఇన్సైడ్ ద రోస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ప్రతి రోలో నంబర్స్ మారిపోతున్నాయి. ఇక్కడ ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది, అక్కడ ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది. సో ఏంటో సీక్వెన్స్, ఈ టేబుల్ మనం బాగా అర్థం చేసుకున్నాం. ఎవ్రీ టైం 1 ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ప్రతి రో 1తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ 1తో స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి చూసుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే 1 స్టార్ట్ కాలే, దాని ఇంక్రిమెంట్ వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే 1 స్టార్ట్ కాలే, దాని ఇంక్రిమెంట్. అంటే అర్థం ఏంటి, 1తో స్టార్ట్ అయితే చివరి వరకు ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటా పోండి. అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. లాజిక్ అదే. మిగతా అంతా సేమే, ఏమి లేదు. ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ లో జే తీసేసి ఏం వేసుకోవాలో బాగా ఆలోచించుకోవాలి. ఏం వేసుకోవాలి, ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ పోవాలి. ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, 1 ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 1 ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 2 ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ లో 3 ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఇంక్రిమెంట్ అయిన వాల్యూయే ప్రింట్ అవ్వాలి. అది ఇక్కడ పెట్టుకుంటే చాలు, మిగతా అంతా సేము. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని ఇప్పుడు జే బదులు ఏం పెడతా వస్తుందో చెప్తున్నాను. వెళ్ళి లాజిక్ అంతా చెప్పాను, హింట్ ఇచ్చాను అందరికి. నౌ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ టు బి రిటర్న్ ఇన్సైడ్ ది ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ టు ప్రింట్ దట్ నంబర్స్. ఒకసారి చూడండి, చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, సో ప్రతిసారి ఇది ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది కదా, నేను ఇక్కడ J+1 రాసుకుందాం అనుకుంటాను. చేసే తప్పులు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ J+1 అన్నారు అనుకోండి, మీనింగ్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ J1కి 1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ J+1 అన్నారంటే ఏమవుతుంది, 2 ప్రింట్ అవుతుంది. కానీ J2 అన్నప్పుడు రన్నింగ్ లూప్ సీక్వెన్సెస్ మారిపోతున్నాయి, లేదా I2 అన్నప్పుడు రన్నింగ్ లూప్ సీక్వెన్సెస్ మారిపోతున్నాయి. సో మనం IJ ఇంక వాడకూడదు, ఇది లూపింగ్ వేరియబుల్స్. మీరు వేరే ఏదైనా వేరియబుల్ వాడి దాని ఇంక్రిమెంట్ పెట్టుకోండి, ప్రతిసారి ప్రింట్ చేసుకోండి. చాలా మంది I+1లు J+1లు పెట్టుకుంటారు. ఇవి లూపింగ్ వేరియబుల్స్, అంటే లూప్ రన్నింగ్ వేరియబుల్స్. అవి ఇంక్రిమెంట్ అయితే లూప్ అన్నిసార్లు రన్ అయిపోతుంటాయి, ఇన్ఫైనైట్ లూప్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఏదో థర్డ్ వేరియబుల్ వాడుకోండి, సంథింగ్ A=1 అనండి, A+1 అనండి, ప్రతిసారి ఏ ఇంక్రిమెంట్ అవుతావండి, A=A+1 అనండి, అయిపోయింది కదా. అందుకు అంతసేపు ఆలోచిస్తారు. ఇక్కడ ఎక్కడో ఫస్ట్ లో A=1 అనుకున్నాం, ముందు ఎక్కడో A=1 ఏదో అనుకోండి, ఇక్కడ A+1 అని ప్రింట్ చేయండి, ప్రతిసారి ఏని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోండి, లూప్ బయటకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎక్కడో. సో ప్రతిసారి A1తో ఎంటర్ అయింది, A+1 అయిపోయింది, అదే ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంటుంది. నేను ఇక్కడ ఎక్కడ అనుకున్నాను, A1 అనుకున్నాను, ఆ ఏనే ప్రింట్ చేస్తున్నాను. కానీ బయటకు వచ్చి కానీ A=A+1 అన్నా, ఏమవుతుంది, బయటికి రాగానే ఇంక్రిమెంట్ 1 అయిపోతుంది. సో మళ్ళీ లూప్లో రాగానే ఆ ఏ ప్రింట్ అవుతుంది, అంటే 2. మళ్ళీ బయట రాగానే 3 అయిపోయింది, మళ్ళీ లూప్లో రాగానే ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్. నాకు తెలిసిన వే చెప్పాను, రకరకాలుగా ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో లూపింగ్ ఏమీ మారదు. ఏంటి మారుతుంది, లూప్ లోపల నంబర్స్ మారుతుంది. దానికి లూప్ లోపల ఎలా మారుతుందో కొద్దిగా అవగాహన చేసుకుంటే చాలు. ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కడో ఏదో ఫిక్స్ అయిపోండి, ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోండి. ఎక్కడో A=A+1 ఏదో పెట్టుకోండి. అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్?
ఏమ్మా? ఓకే, అది చేయండి. 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 చైతన్య నారాయణ ర్యాంకులు 5 5 5 4 4 అలా. ఉమ్. ఇప్పుడు అందరూ చేసేస్తారేమో. అందరూ చాలా ఇంటెలిజెంట్. ఏమైంది? 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 ఏమైంది? రెండు ఫర్ లూపులు మారుతాయా? రెండు ఫర్ లూపులు మారుతాయా? ఎందుకు మారుతాయండి? అవే కదా, ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయో అది ఫిక్స్డ్, ఎన్నిసార్లు లోపల రన్ అవ్వాలో అది ఫిక్స్డ్, సేమ్ ఉన్నాయి. ఏంటి మారింది? నంబర్ సీక్వెన్సెస్ మారింది. అక్కడ ఇనీషియల్గా 1తో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు అన్ని 5తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ప్రతిసారి తగ్గుతుంది, రూపులోకి రాగానే తగ్గుతుంది. అంటే ఏం చేస్తే సరిపోద్ది? ఇందాకలాగా ఏదో ఎక్కడో A = 5 అని డిక్లేర్ చేసుకోండి. A = 5 డిక్లేర్ చేసుకుని A-1 పెట్టుకోండి. మళ్ళీ లూప్లో రాగానే మళ్ళీ ఏతోనే స్టార్ట్ అవ్వండి. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ప్రతిసారి బిగ్ లూప్ నుంచి లోపలికి రాగానే A5 పెట్టుకోండి. ఇక్కడ A5 పెట్టుకోండి. ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుందో అన్నిసార్లు A-1 పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5కి వచ్చిందనుకో, లోపలికి 5కి వచ్చింది అనుకోండి, 5కి వస్తే A5 అంటే 5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి -1 అవుతా ఉంది. ఎన్నిసార్లు ఈ లూప్ రన్ అవుతే అన్నిసార్లు మైనస్ అవుతా ఉంది. అంతే కదా, ఇవేమి మారవు కదా, ఇవేమి మారవు కదా. ఓన్లీ ఏం మారుతుంది? F లో సీక్వెన్స్ మారాలి. ఎందుకంటే 5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ 5 పెట్టుకోండి. లూప్ లో ఇక్కడికి ఫర్ లూప్ లోపల పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ పెట్టాలి? మీద పెట్టుకుంటే కాదు, ఎంటర్ అవ్వగానే 5 అవ్వాలి. ఎందుకంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ లో ఎంటర్ అవ్వగానే 5 అవ్వాలి. సో లూప్ లో ఎంటర్ అవ్వగానే థర్డ్ అవ్వాలి. అంటే దీని కింద పెట్టుకోవాలి. ఎంటర్ అవ్వగానే 5 అయింది, తగ్గుతా పోయింది. ఎందుకంటే అలా పెట్టుకున్నా A=A-1 అని. మళ్ళీ లూప్ లోకి ఎంటర్ అవగానే మళ్ళీ 5 అయిపోతుంది. ఇక్కడ రాగానే మళ్ళీ కంట్రోల్ 5 అయిపోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది
15, 14, 13. సో ఎక్కించుకోండి. ఇవన్నీ మీకు ఇంటి పనులే, హోంవర్క్లు. నెక్స్ట్ అది ఇది కొంచెము తెలివైన విద్యార్థులు చేసేది. 2, 3, 5, 7, 11 ఏంటివి ఇవి? సో ఇక్కడ నుంచి కాంప్లెక్స్ ఇది మొదలైంది. ఇప్పుడు దాకా అంతా ఎల్కేజీ, యూకేజీ ప్రాబ్లమ్స్. ఏడకి వచ్చేసరికి కొంచెం 7వ క్లాస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే మీకు ముందు ప్రైమ్ నంబర్స్ తెలిస్తే, ప్రైమ్ నంబర్స్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో తెలిస్తే ఆ నంబర్ని ఈ సీక్వెన్స్లో ప్రింట్ చేయాలి. ఏ సీక్వెన్స్? ఇలాగా ట్రయాంగిల్ షేప్లో రావాలి. సో ఈ రెండు ఎక్కించుకోండి. ఈ రెండు ఎక్కించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వెరైటీ ఆఫ్ నంబర్ సీక్వెన్సెస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను నేను. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇట్ల మీద టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్స్. కానీ బేసిక్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా నేను ఏదో గ్రావిటీ ఫ్లో ట్యాంక్ ప్రాబ్లము, లేకపోతే ఏదో సిఎస్టీఆర్ ప్లగ్ ఫ్లో రియాక్టర్ ప్రాబ్లం చెప్తే ఏదో ఈ చెవుల్లోంచి ఆ చెవుల్లో బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. అందుకనే కొద్దిగా బేసిక్స్ చెప్తే మీరు ఫెమిలియర్ అవుతారు. ఓకే, లూపింగ్ ఇలా రాయాలి మ్యాట్లాబ్లో, ఇలా లాజిక్ డెవలప్ చేయాలి అనేది ఒక సీక్వెన్స్ అర్థమైంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా నేను చెప్పకపోయినా మీరు చేయగలుగుతారు. సో అక్కడ దాకా ఎక్కించుకున్నారా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ల్యాబ్ ఇచ్చేస్తాను మీకు, ఎందుకంటే ఈ వీక్తో నేను క్లోజ్ చేసి నా వర్క్కి సంబంధించినవి. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ల్యాబ్ కంప్లీట్గా ఫుల్ ఫెజ్డ్గా మీకు ల్యాబ్లోకి ఎలా చేస్తాను. సో బ్యాచ్ వైజ్ వస్తారు. ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పినా అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ మాత్రం ట్యూస్డే పెడతాను. ఏదో ఒక అవర్లో హాఫ్ అన్ అవర్ పెడతాను. ఎవరు ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాల్సిన వాళ్ళు మాత్రమే. స్టార్ మార్క్.